مرحبا دحندو سلام كمي تخونوا قرم هجي أقرم كونه مجمريا أنا بحكي صبغ زخون ريبورت إلا ما عند زلنا حوات فيد جيروم باول yeah so the good thing we got زبالت صبغ نيوز دحين كله lay down كنقبرينا كله interview كنسمعينا كله question كنسمعينا هجي تازبلت نجر انت سبتمبر like 100% rate cut كم زلوا مسكرم مقدال ناي interest كم زلوا مقدال interest مالت كان تعينت مهانو كلهم بلدكم اللهم صفار اتهم حبش education تلو مالتي it basic economy data economy خابو يزخيد مالتي سلازي سكناب جرام باول من غير حدا يقرب حتتات كنسمع كم يجري إنه مسكرم قرط عايز بلنا زلوا نابو نسمع so مجمريا نقع حقوسكم نقع حقوسنا أو عند حربت إحنا مالتي فاينال زخون نجر كايركب أبز مونجو you know كافيجيك سام مسكرم زلوا أنت زي كوينو so let's listen what he's gonna say Jerome Powell تجزء تودي تدالو stock market كا already أتقول لك أمبرز كله أحلفك أمليت كله نا personal finance حوات نا personal finance let's get Jerome Powell what he said. Here, the focus shifting to the labour market. Let's take a listen to the chairman of the Federal Reserve, Chairman Jay Powell. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. The labor market has come into better balance, and the unemployment rate remains low. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.5%. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Yeah, let's summary that. انت إلو ما عنتي حنت خابتنا معالتيا لو ما عنت مسيم دخون تسأبينا نيرنا ريت كات قبروي كأتي ولد مقراط ولد inflation مالتي بحد رمس inflation تأثري كلهم فريدكم اللهم كوينوجن لو ما عنتي كم مالت ماركت هاي تسأبين نحنا هون انت لايك زخونة سبون تزكاتات الأو دخون قليم تسألنا قرص أو قليم تسفع هاتقبر مبر we know it لو ما عنت خمسة قرص مالتي كوينو تعرفين እቲ ኢንፍሌሽን ካብ 7 ዘይኮነ ወላ ካብ 9.1 ነበረ ናብ 2.5 ዳውን ከም ዝኸደ ጽቡቕ ፕሮግረስ ከም ዝገብሩ well designed well ኮንግራ ማለት ጀሮም ፓወል so ሕጂ ናብ ምንታይ እዩ ዘሎ ኩሉ ትሕቶን መልስን እቲ Q&A questions ኩሉ ከመይ ጌርና ሕጂ like half ነብሎ ጸኒሕና ሕጂ ኻ ከመይ ጌርና ንቆርጽ እዩ ልክዕ ከምቲ half ከብሎ ሆሎ ኩስሆሎ ሆሎ 0.25 እንዳገበሩ 0.75 እንዳገበሩ ዝወስኹሉ ሕጂ ኻ በአንጻር መጽም ካ ኮሙ ብውሕዱ 0.25 0.75 እንዳገበሩ ኤም ሬት ካት ክገብሩ ማለት እዩ let's listen Jerome Powell እቲ ዝሓቶ ሕቶ ቁርብ ንስማዓዮ ሓደ 20 ደቂቃ then ካብኡ ናይ ባዕለይ ዳታ ኣለኒ ኣብዚ ታሽም ዝገበርኮ እቲ ሶርስናውን ክንከይድና ኣሕዋት We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. We are attentive to risks on both sides of our dual mandate, and I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. It's eased over the past year, and the jobs to workers gap has narrowed. We have stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. The second quarter's inflation readings have added to our confidence, and more good data would further strengthen that confidence. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. Yeah, እንታይ ዘሎ እዚኣ ነዚኣ like at least ክንገልጻ ቀልጢፍና እንድሕር ሕጂ ቆሪጽናዮ ምናልባት ንህወኽ ክንህሉ ካይንህወኽ ነቲ ኢኮኖሚ ክሪኦ ኣለና at least ዝመጽእ ዳታ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንድሕር ደንጊና ከዓ ኣብ ምቁራጽ እንተደንጊና ከዓ so ነቲ ቁጠባ ናብ recession ክነውድቆ ንኽእል ኢና In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.
As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best specifically to one or two data releases. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. If that test is met, a reduction in our policy rate could be on the table as soon as the next meeting in September. That is a good question. So this is the point. እዚኣ ጥራይ ተሰሚዕና ኣኽልት እያ so ከምቲ እንደልዮ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ በቃ እቲ ኢንፍሌሽን ከም እንደልዮ ዘለና ዳውን እንድሕር ከይዱ like way we are 2.5 ኢንፍሌሽን ኣለና ኣሕዋት ከምኡ እንድሕር ከይዱ ሰፕተምበር መስከረም ሬት ክቁረፅ ይከኣል እዩ this is a good the market like bullish now like ኩሉ green ኮይኑ ዘሎ this is the point እዛ ርእሲ እዚኣ ምዝራቡ ጥራሕ ዓባይ ነገር እያ ማለት ስለዚ መስከረም ኣብ table ክትህሉ ትኽእል እያ ዘይኮነ መስከረም 100% ኣብ table ኣላ ሶፋ ከሪአኩም ዳ ናብቲ ናይ CME Fed ማለት እዩ so ንምንታይ we will have ፅቡቅ ሪፖርት ክህልወና ዓርቢ ዝመፅእ ዓርቢ ሪፖርት ክህልወና ናይ ጆብ ናይ ሰራሕተኛታት ዓዲ ውዕል ማለት እዩ ፕላስ ኢኮኖሚ ወርሒ 8 ከዓ ንባዕሉ CPI ኣለና PPI ኣለና CPI ኣለና so እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ወርሒ 8 ናይ ወርሒ 7 ክሊር ክገብረልና ክሳብ መስከረም so በቲ ኮይኑ በቲ መስከረም ዳርጋ ክቆርፁ እዮም ማርኬትና ከም ኢሉ ዘሎ 100% ክቆርፁ እዮም so let's see what he's saying. So you asked why not today, and I would just say again that the broad sense of the committee is that we're getting closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate, but that we're not stability goals. If the economy remains solid and inflation persists, inflation has eased notably over the past 2 years, but remains somewhat above our line. Let me see that question. Back. The unemployment rate has moved up, but remains low at 4.1%. Strong job creation over the past couple of years has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a strong pace of immigration. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs to workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggest that conditions in the labor market have returned to about where they stood on the eve of the pandemic, strong but not overheated. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains somewhat above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in June. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.6%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households and businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. In support of these goals, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue reducing our securities holdings. As the labor market has cooled and inflation has declined, the risks to achieving our employment and inflation goals continue to move into better balance. Indeed, we're attentive to the risks to both sides of our dual mandate. We have stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. The second quarter's inflation readings have added to our confidence, and more good data would further strengthen that confidence. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate,
The committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. If the economy remains solid and inflation persists, we can maintain the current target range for the federal funds rate as long as appropriate. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we are prepared to respond. Policy is well positioned. Hey, got a good point. Another good point. What? بحثر انت بزلو بكسمو كبلو ابزيون على صمي غير حن እቲ ኢንፍሌሽን ናብ 2.5 ወረድ ከም ዘሎ ኣሕዋት ሪኢኹም ኣለኹም ሶ መስከረም ኣብ ቴብል ከም ዘላ ሪኢና ኣለና እንተጋጢሙ እውን ራይድ ኣዌይ እውን ኣክት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ኢዝ ነግረና ዘሎ ሶ the topic is እቲ ቷን እቲ ዘረባ ተቀይሩ ኣሕዋት ሕጂ እቲ ዘረባ ናበይ ናብ ሬት ካት ማለት እዩ ለሲ ተቀዳሚት ሕቶ ክሰምዕ ኤደለ very good questions to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. The Fed has been assigned two goals for monetary policy, maximum employment and stable prices. Yeah, that's Fed ስራሕ ምዘን ክልተ ተቀሰም ዘሎ እዩ yeah maximum employment ማለት ብዙሕ ሰብ ክሰርሕን and then like monetary policy ማለት ከዓ ዋል ያ ቁጠባ ጽቡቕ ምኻድን ገንዘብ ምውሳኽን ገንዘብ ምቕናስን ማለት እዩ ሓፂሩ ሲና በኸይዳ ለቁጠባ ምንጻር therefore Fed general እዚኦም ፈድዮም ዝኩሉ ነዚ ኢኮኖሚካሊ ራን ዝገብሩ ማለት እዩ that's not a government of USA not a Congress ወል ሓደ this guy is a chairman እሱ ዝመርሖም እዮም ናይ ዝቁጠባ you know ራን ዝገብሩ so ዝቕባበ ኮይኑሎ ነቲ ዝቕባበ ሕጂ ይውሕድዎ ኣለዉ እንደገና ዝቕባበ ወይ እውን ሕጂ ኸ አንጻሩ እንድሕር ሞራው ሒዶም ኸ ድሕሩ ኸ ገንዘብ ከዓ ከምፁ እዮም ማለት እዩ these people plans government economy monetary policies government this is microeconomic classes we remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Anyway, ብዙሕ ቢዝነሳትኩም ተሃሰይ ኣብ 3 ዓመት you know ኣስቤዛኹም ታኮይንኩም ዘሎ ኣስቤዛና ኩልና ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ቢዝነሳት ሎን ዝነበሩ ቫሪያብል ፈሊጥና ያለና ክንደይ ኣሽሓት ንውስኽ ከም ዘለና ፔመንትና this is all part of ናይቲ ስራሕ ክሳብ ዝኾነ ጥራሕ ከምኡ ኮይኑ ንምንታይ እዚ ንዝብል ሕቶ በቃ ነዛ ኢንፍሌሽን ነዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ነዛ ትመጽእ ዘላ ነዛ 2.5 ወሪዳ ዘላ ንዓኣ ንምርኣዩ ወል ተዝሓለፈ ኩሉ ኢንፍሌሽን ተኣተወ ይቅነስ ማለት ኣይኮነን ኣሕዋት ንሱ ተተቐኒስ ካልእ ዘረባ ዲፍሌሽን ናኸሪ እሱ ይቅነስ ማለት ኣይኮነን ኦልሬዲ ትዝኣቱ ኣትዩ ዝመጽእ ኣትዩ ገዛ ክራይ እንድሕር 1500 ትኸፍል ነርካ for sure ኣብ መጀመርያ 2019 ሕጂ ናብ 2000 ገለ ናኻ ትከፍል 2100 ገጽካ ማለት እዩ so እዚ ገንዘብ እዚ ይኸደልካ ማለት እዩ it's already in there እንታይ ዳ ኣብ 3 ዓመት እዚ ገንዘብ እዚ ካብ 1500 ናብ 2200 ናብ 2100 ፋስት ዝገበሮ ኢንፍሌሽን ነዚ እዮም ዝቋፅርዎ ዘሎ ሕጂ ከምቲ ዝጎየዮ ክጎይ የብሉን ሕጂ ዳ እንታይ an average 2% እንዳወሰካ ክትከይድ ኣለካ እዩ እምበር እታ 2100 ትቕነስ ማለት እዩ ኖ ገዛ ክራሽ ክኸውን ደስ በለ no way come on what are you talking about ክራሽ ክኸውን ማለት እንድሕር ኮይኑ ዲፍሌሽን እንድሕር ኮይኑ ኸ bad market ማለት እዩ so they don't want that እንታይ ዳ ከምቲ ዝሓለፎ 18% ወሰኽ ዝገበሮ ወይ ከዓ like 34% ወሰኽ ዝገበሮ ኣብዚ 3 ዓመት እዚ ከምኡ ይኮነን ክውስኽ እንታይ ዳ an average 3% እንዳወሰኸ ምኻድ so እቲ ዝኣተኣት እዩ እቲ ጽጋዕ ተጸጊዑ ዋጋ ስፔዛኻ እንድሕር ክሓስር ትጽበ ኮንካ ሕጂ ነው ካልእ ነገር እዩ እንድሕር ክሓስር ኮይኑ ኔጋቲቭ ክኸውን ኔጋቲቭ እንድሕር ኮይኑ ዲፍሌሽን ሽዑ ቁጠባውን ቋፅረክል ኢኮኖሚ የስ ኢኮኖሚ ክራሽ ክኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ we have a lot of big debt ብዙሕ ዓብይ ዝኾነ ዕዳ ኣለና ታይዳ ስቴሪ ዝኾነ ወሰኽ እንዳገበርካ ክትከይድ ከለካ እዩ ስቴሪ ዝኾነ ክሳብ ካብ 2 ክሳብ 3% ማለት እዩ ሶ ቀዳሚት ሕቶ ተሓታ ሰብ ናይ ዚኣኽን ሰምዓ ሽዑ ናብቲ ጸብጻብ ክመጽእ ይሕዋት ኣለኒ እንደገና ኤርኒን እውን ምስኡ እውን ተኣሰር Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our questions. Markets pretty much entirely expect a rate cut in September at this stage. I wonder if you think that's a reasonable expectation, and if so, why not just make the move today? So this is good question. I like number one question. Allo qasali. Inta aylatum silkum
اوكي يا نمسكرم ريت قرص مخانو already so far فليتنا يلنا سلامنتا هيجي زي قرصكم تبللا so because سلامنتا هيجي زي قرصكم نزبل حتو she is right unemployment rate at the end of unemployment عدو عل سراحتنيا أمودة أتنايز عمزي كسب 4.0 تصبي منيرهم كوينو جن 4.1 كوينو لا unemployment still صباح عربونا لنا أبكم تسيخ ولا على خوني my guess مالتي كله أتي inflation ويك PC inflation نايتي جسنا علوها أمودة أتنايز عمد كن دائما تصبي نيرهم كل تنت بشدش هجي أبصع عزيزين كل تنت محمش شرخنا له so أتي targetكم سي already تهاري من دي هجي سلام دقيقة هجي زي تقرص وايدين عم مسكرم تسقاقروا لهم يعني جرام باول زميل سامر سمعوهم انت ايجنا تبولو تبطاك بالقول لهوغن كري اخسمع خلو قال كفالناتهم البات 19 قال كباب نديم قال كفالناتهم كن ريت كات هجون بروبوزال غيرم نير محوات ويبلنان كمزي ناي مصا زبل يلنا ابزاور 6 يلنا ابز مصي زل نمبر تي داتا دوتا لو زرع سو هجي كهبن ايقولني ما يرأينا يمصلنا نم سامر نسامر سو قاليام بروبوزال كمزي غبر تزاري قاليام سي هجي ابزاور زل ورحي شوعته ريت كات ريت كات مالتي حوات it's a big relief it's a big like life saver مالتي. Thank you. So on September, let me say this. We have made no decisions about future meetings, and that includes the September meeting. The broad sense of the committee is that the economy is moving closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate. In that, we will be data dependent, but not data point dependent. So it will not be a question of responding specifically to one or two data releases. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. If that test is met, a reduction in our policy rate could be on the table as soon as the next meeting in September. Bam, that's the point. نلوم معنتي net stock market it just changed that all the life that thing so yes كم زنوري أزلنا inflation اندورد اندحر وردالو كم زرعنا يون حنت داتا إنا نسبز بزلو هجينا نورح شوعتنا نورح شمونتنا حنت داتا تصبو ريبورت اندحر رغيبنا yes rate cut gonna be on the table congrats my friend that's the only point I want to hear but كلا لكم دحر لكم حوات تخطاطلو it's very good أبو input على let me go with it what is this minutes انت عايز بزلو okay let's get it one by one NAPT report what is this minutes Hi okay let's go calendar first of all نتي calendar نحري أنا حوات very good so far لما عند نايت مالي نبرة نايت مالي look this نايت مالي S&P K sellers بحال ناي index مالتي شدشنت شو من تصبيمه شدشنت شو this is a good report consumer confidence بحال نحناسي how confident إنا أب economical the number is higher is bad the number lower is good so this is good نعم فدرال علامة هريمنا مالتي job openings look this حوات زيا total ABS سرح كفوت ناي سرح بوتا زلو شمنت نتبي حدا ميلان تثبيت نيرو جن شمنت نتبي حدا شمنت that is it's almost the same still كفوت job الله still كفوت job الله نايلو ما عند ريبورت خلنا ADP employment مالت زيهم private كوينهم بدقو خينهم سأب كندي ناي جولاي ناي سفر ناي جولاي سي كندي سبات عدو عل سرحتنيا خينهم الله رايو مارك كندي سبات ناب سرح تقصيرهم my excuse myself كندي سبات ناب سرح تقصيرهم ماركتنا تصبيو نور 150 كوينو جن 120 كلتن سلازي unemployment abz report زينوريو اب اغسطس خلت مالتي it's going to be high unemployment عرب لكم report abz خمس يحوات this is going to be high 4.1 زلو we expected that more than that مخنياتو بزح سب كاب سرح يسقوق زلو مخنياتو قطبا شران كوينو كم تجبيتي صوفا بتاع مخاطة تجبيتي مالتي so ازي صبو ريبورت يو نمن فدرال جن ايكونومنا صبو ايكونا نتقطبا مالتي نعملت pending house sales حوات رايو pending house sales تثبيتنا نخشيات غزاو تسرايو تم كراش سبلو هجب زي اسمعني اوكي حدا نت ب 0% كوسخ خابز حلفه تثبيت نيرو ازي منس كاور حموشسي غزاوتي ناي مشاتسي بحدا نت ب 0% كوسخ pending يزلو خنا منسنا صال كشيات اب علامه زلو ام مقد زلو كوينو جن 4.8 اور 6 بزح غزاوتي
ኣብ መሸጣ ፕሮሰስ ኣሎ ኣበለ ክራሽ ኖ ኣበለ ኢንቨንተሪ ኖ ሶ ስቲል ማርኬት ይኸይድ ኣሎ ኣብ ናይ ገዛ ዋይስ ማለት ኣብ ናይ ኤምፕሎይመንት ግን ኣብ ናይ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ግን ዳውን ይኸውን ኣሎ ስለዚ ጽባሕ ዝመጽእ ሪፖርት ኣለና ድሕሪ ጽባሕ ዝመጽእ ሪፖርት ኣለና ንኹሉ ክንገልፎ ኢና ጸገም ዝበሃል ኣይኮን this is our economy second way second net I know the data ዚ ቁርብ ዘይክርዳእኩም ይኽእሉ ሕዋቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ግን most important the most important all right let's get all right ኣብዚ ሓለፈ እዛ ሳመር እዚኣ መሂቦምና ነይሮም ወርሒ 6 all right ነዚኣ ንህለኩም GDP ኣብዚ ላዕሊ ንህለኩም GDP ክልተ ኣመወዳእታ ናይ ዝዓመት እዚ 2024 ሲ 2.1% ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክውስኽ ኢሎም ነይሮም ኮይኑ ግን በቀዳማይ ኣምጽእ ሪፖርት ባት 2.8 our economy is growth but otherwise unemployment 4.1 ክውስኽ ኢሎም ነይሮም already ነዚ ሓልፎ 4.1 ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛስ ብዙሓት ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ይኾኑሎ ሕጂ ኸ ዓርብኻ እዛ ናምበር እዚኣ ክትውስኻ ማለት ከም ዝሪኦ ዘለና I don't know ማለት ክንሪኦ ኢና ክትውስኻ for sure ክትውስኻ ስለዚ already እዚ እዮም ተጸቢዮም ነይሮም PC inflation 2.6 ተጸቢዮም ነይሩ already ሓሊፍና 2.5 ኣለና ናይ ጁን ናይ ወርሒ 6 ሪፖርትና so እንታይ እዮም ጽበይ ዘለዉ ነዚ ሬት ካት ዘይገብሩ ናቲን ወርሒ 7 ከቁርጾም እዚ መኻለ ተቀዳሚት ሕቶ ነዚ ኣሕታት ሰብ እዚ already to deliver report መጽ እንዲ ስለምንታይ ዘይቆረጽኩም that's nothing he didn't say that all right depend this all right CME fed tools تاخذ شيء عن تكمل لحوات all right let's get with this ما أصدق لهم كقرصو market is 99% my friend look that 99.9% July أبي September look this almost 100% of September حزني هجي زلنا ريت كاب 5.25 كسب 5.5 أبزي مهالوت أبزي يلا نابزي ب مسكرم بوحدو رأيو أزي كلهم دحرم ميركم 100% 26 بلاس 63 ساعات بلاس 10 تحت أزي كل 100% مسكرم سي 0.25 كقرنس يوم كوين قرأ 0.5 باي مسكرم كقرص يوم لكال instead of 1.25 زقرص مسكرم 0.5 كقرص يخول يوم look the numbers 63.9 never يلان انت يلان اتا 5.25 كسب 5.5 تا هجي زلاتنا interest rate بزي خدمت صقفة جراف يلان نسا already 0 انسا look this هجي زلنا هلو ابزي ايرون زلو probability كنكيدنا ابزي حوات ازي اقلت خقلت على everyday سلازي قال look يلا كاب 500 كسب 5.25 ابزي ممص الصندوق غيرا انتي مخونت كاب 5.25 كسب 5.5 مغنيات هجي زلناي كوينو كن كام ماركت من كابزي كن وصيا already so far نسا سلازي 100% 150 according CME Fed 150 انت خونه 0.5 قرطيم انت كاب انت غيرلخا 0.25 قرطيم نايزيوم 0.5 ويكا 0.25 مقراص مالتكا ني ريت نحنا almost double is غبرو نتناي ولدنا نتناي interest rate ناي غزا ناي غلبل almost double is غبرو so اموداتا زعمت look this حوال according to days موداتا December نهلكم December ابزلو so far ريتنا نبر 4.5 داون كوني نبر 4.5 داون مخان مالت an average حد فول يقرص لهم حد فول ريت مقراط مالك it is really big يا حوات ابزي نبلو زلنا بتعمي بي نتحانت المقراط نتحانت الموساق كندا يوصل لهم مسيركم almost every 3 months እንደም ዳርጋዝ እኮቡ انا actually so almost 5 ወርሕ 6 ወርሕ يوصل لهم ነይሩ ኣብዚ ግን ኣብዚ 3 ወርሕ 4 ወርሕ ክሳብ እንድሕር 1% full እንድሕር ቀሪጾም ወላ በሆነ ይقرጹ ግን 0.5 እንድሕር ቀሪጾም our economy is going to be to the sky my friend ግን ሕዝኒ ካልእ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ኩሉ ዘሳቀይዎ ነዚ ኩሉ ዝገበሮ ነት ማርኬት ምናልባት ረሲሽን ክረአ ይኽእል ሶፍት ላንድ ክረአ ይኽእል ሓደ ምናልባት ዘይምእማን
All right, بموضوع بزعل stock market صنح لك زاربي. All right, let's go get out of from our way this one. All right, interest rate. ولدنا so far ناي 30 عامت أنا average زي كم أحوات أنا national صبوا credit score دلو رأيوه ناب 6.78 مزي مودة عامت إن دحر full قريص أم نبلا لنا أزي almost less than 5 كونيزي. So are you buying a house 2025 an average أمونغو حموش نت حموش سب نت كاب أمونغو حموش نت حموش كسب 6% على كمالي أبزي كوري نات كاري ምክንያቱ full كقرط يوم كم مسكرة full كبر كله almost نزا عمل زي أمالتي according to MFL ولا full تزي قرطها 0.5 كقرط يوم نساون قد دبل يا درجات الربزي سلازي if you want to buy a home not personal finance interest rate نامورادي انت أخذت قبل ذلك أسخا كل تنقر كتعرف لك credit score كعير له almost 7.4 إن على خونه له حدا أتاوي خعير له كلته نحرك على اللي كان مخنيات الدبت رشز بحاله الدبت رش حيزك قالت اللي كان يمكن الناقل يقدر clean out my friend so income كات عبي credit score كات عبي rate ناموراتي من سلزلو that opportunity is gonna come إذا خبر كله جن ريتنا أمقرال نحن زارب علينا yes 100% أمقرال يا أتودي مخنيات معاتنا جنزب نخفف دللا بس انكزي أسي الله personal معاتي زخفف الجنزب بس انكزي أماليت ناي هاوس ماركت عاد خوني خلي حوات واقع جزا كوسخ خلي زي no matter what واقع جزا كوسخ خلي جن still على نازل 6 مانز we have to think كنحسب نخل كنرادع نخل we can just decide مال هجي دارجع حرن شو عاته inventory لو ماركت إذا خني بالكل ناقن كاب موداتا كاب نعمتا طرني نو دارجا السو أي كلني مخنياتو كوسخ خلالو كوسخ ندحر كوينها not a lot of building right بس إذا هنت أيكون عندنا كندري أدلنا مالتي سلازي interest نحرنا مقدار لامتيو واقع نايجزا خانا موسح كمسي as long as ناي market خونه crash زرعي مالتي alright let's move to the stock market my friend okay I think so we have to go to the stock market Naigaza reported in okay stock market. All right, let's get it. For example, let's start with Nvidia. All right, as of today, Nvidia تمالي post جراني رحوات. نتايل نيرة. ميتين كل تنكر شغلة. It's time to buy. Personal finance كوني بقولون ليه. I knew it. مالت I knew كبر كله خابز مببكو خابز سمعكو خابز صنعكو خابز ماركت مالت. لما عنتي جيروم باول تصبق زربة 5 زرب. مالت تنقل عليكم كن تنقل عليكم كن لما عنت جيروم باول تصبق زربة 5 مس أنا بوست جريات مالي ميتين كلتن سلزل هجس it's good time to buy so ميتين كلتن كلها عند حرجز إكانيركا by today 12.81% increase جركا محل خائران بدلنا it's close the market it's close like 17.02 سلزل سخاسي عصرت خلتنا سوانا حادين نبين هون تمالي I like my calculation حوات don't just أنا بعايز غير تمالي 5 شح اتي خان يركان تتخون يركان 1 دقيقة نحن بلا عصرت خلتنا سوانا حادين شدش شحن 4 متر حموش مرخك within 24 hours are you here you like thinking this is what so Nvidia I know اتي valuation allo خال allo yes of course بس عبو سو بزح نزارب إنا عندنا نون فليلنا فيديو خنا متينا long term لحركونك if you buy yesterday Nvidia كن دزي خون make مجبرك أنا average simple term أزيجن من علبات كومنت زي كده داون تحر كده hold تجر كده تجنزب سلزم الله سمعت alright let's back that so I think so I have to let me share that the calculation always
This is what I'm saying. 50 احتمال تزقت نيركا ناي 50 شرطة تجز نيركا ب10 تغلط نسمعنا حدا you can make this money 6450 بلوم ما أنت مالتي كشرط أدخل كتلوت أدخل تلها سو كتب له أدخل مالتي في ار لونج انفستر حبش education لونج انفستر نحن مهر نحنا ولا حنتي تسأجا ما يكون إنه لونج إن أنا حاسب كل شيء مينيمم 5 عامة هول تقبره مالتي alright ستاك ماركت انت حقات مخلي تلكم من هيجي قرب ابناء ستاك ماركت نيشك نزارب اوكي كله تبع له ستاك is doing great alright ان حرق ما بملو everything is good like CN كنم تنو خلنا جن كلاوة تخلي that means okay S&P posts like Jerome Powell possibly September cuts level S&P is grows like it's وصف غير له مالتي so Meta is not good. Meta is like Kasara Gerala Meta. Okay, let me go with this. Let me finish this. That's fine. All right. The stock market كابهجي نايزن almost كساور حشام منتظر لما عندنا أمنت earning الله ناي ميتا ناي فيسبوك مالتي earning الله today عندنا ARM كال الله so far اندحر صبو ريبورت نرقلينا لك ميتا خمزر أخلوه لوز غير على 4.5 بليون مالتي جن in detail وشتو بزح سلازلو في اللي على صبو ريبورت اندحر إنا ناي لما عندنا ميتا ناي فيسبوك من صبو صباح نبعلو earning لنا أبل and أمازون لنا نايزين كلتين لومن صباحن صبو ريبورت اندحر كنرئي خيلنا إذا مزناي لومن زبالو جيروم باول stock market is gonna be good منالبات لومن صباحن كم ناي تمالي ناي من إنا ريبورتنا like AMD and then Microsoft إنا صبو ريبورتنا رينا especially أبناي AI generation comes go أبي more invest go مالتي لومن صباحن زلو ريبورت اندحر positive كوينو خم ناي تمالي stock market gonna be good no matter what election كمتيو دحر election كأخلو شاء stock market عبد حتى فيديو سريحنا it's gonna be okay سلازي بزنا يلوم حقوس بزنا جرام باول حقوس مالت بقوت تجريهكم بقوت ريقكم stock invest تقبروا مالت هكذا جمرة تعانت يوناتكا تعانت استراتيجية خدكم if you are long investor just yeah you can do that no matter what long investor كسب زخونك لونج انفستر مينيمم 5 عامات نحرها الله تقبر خونكا 5 عامات ابوش 5 عامات هاي كم زخون نفلتنا دحر نسقنا حاصر كونكا لزانير نحر كونكا كن نزن ريبورت زين كترينا لك ايرنين نايلومن ناي صباحن لوطي كم صالو يخلي زنايلوم حغوس رغيبنا يزلنا لامو ستاكنا ويكا عنبابا مسيل زلو it could be down looks like Meta is a little down 4.5 billion lose غير على Meta Again, it's inside in time. I just want to see the inside also. It's a PE ratio. EPS. So far, it looks like Meta is increasing. I have no idea. Like, yeah, it looks like after hours, like 499, right? it's Meta. So it looks like in here lose posts 4.5 billion lose in the second. It's like it says post, but Meta is doing great. It looks after hours 5.14% was Meta. After hour. This is see where it was and where it came. 500 something of Anira. It's a little down here and the back okay. Now Hiji, I just want to Meta and Ta'anat report at Gabriela and Tayu like Hiji suddenly Zarabolo for sure like conference Kola Lom Buzuham Zarabo Hijum Alatu. I'm like Nazi report of Gabriela Zelani and some Ekelni. So doing great. So as long as Hasabeka Tal Lomin Sabahan and the Hertz about reporter in Lomi nai Meta lo, nai Arma lo, Meta so far, we are seeing after hours of Allo stack na maliti almost 4.98% was silo. I don't know why this labs post conducive lanazolo or like EPS and time still. We'll see what happens. Sabah nai Apple and Amazon, two most important. The and the hearts of reporting it is gonna be to the sky. It's gonna be to green Hawaii. It's gonna be like the hell of great the stack maliti. Whole year except end of quarter. So now personal advice it's good to think أحوات كل شيء نحنا حبش education كل شيء عندنا نعمل ولا تم personal نمهركم ولا وش نمهركم think about long term that's all think long term don't even buy now and sell it tomorrow no if you want to do that there is another way you have to learn something called trading. So this is good. So far, what is my point is season learning. So yeah, very much it's good. It's market bullish or like will increase. September is going to be cut.
congra and congra. Let's move forward. እቶም ክትመሃሩ ደልዩ ምስ ሓበሻ ኤዱኬሽን ጽባሕ ዓርቢና ክንጅምር ምናልባት ፓብሊክ ኣይገበርና ዘለና ናይ መዝገባ ክትምዝገቡ ደልዩ እንድሕር ሰባት ኣሊኹም ብፌስቡክ ሃይበሉኒ እኹላት ዳርጋ መሊእናና ግን ድሓን ክንውስኸኩም ኢና እዚ ጽቡቕ ኒውስ ይመጽእ ስለ ዘሎ ክንእትወኩም ንኽእልና ክንምህረኩም ንኽእልና whatever እቲ ዘሎ ትሪክስ በሃል ማለት እዩ that's why we call it and then yeah thank you so much ገለ question ተልዩና ብትሕተኹም ከኣትየ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ let's see what happened እታናይ ሮዛ ኣሬ ከመይ ጌርና ከም ንኸፍታ ከኣብርሃል ያ ሮዛ ኣሬ ኣብ ዝኾነ ኢኻ ክትከፍታ ትኽእል ገርየ ሮዛ ኣሬ ኣብ M1 ፋይናንስ ኣብ ፌዳሊቲ ኣብ ቬንጋርድ ኣብ ዝኾነ ናይቲ ብሮከጅ ኣካውንት ዘለካ ናትካ ኣብኡ ኸይድካ ናይ ጥሮታ ኣካውንት ሎም ሮዛ ኣሬ ኢልካ ኣብኡ ምስኣ ክትከፍታ ትኽእል ኢኻ ሶ ምስኣ እንድሕር ከፊትካ that's great so you got to do that Rosa IRA is the most important tax benefit my friend tax benefit yeah and thank you Lol thank you Haptom so let's see what happened I got to go to Meta report I have to go I just wanted to conference call እንታይ ዕላሞም እንታይ ፕላኖም እንታይ መጻዮም እንታይ ገብሩ እሱ ይትቀንዲ ታሽሙዝ ገብሩ ማለት ነው yeah thank you I didn't think so there is any question it's good news love it let's move forward ምስ ሓበሻ ኤዱኬሽን ክትመሃሩ ተለኹም ግን ብውሽጢ ብፌስቡክ ረኸብና thank you